السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من المحاضرة السادسة من مادة محادثة واحد with me teacher Ahmed Sudan. We were talking about giving advice using the imperatives and some other forms of should and using should and shouldn't. تو خلونا نشوف التمارين developing a conversation, more common questions about illnesses or about illness. طبعا match each of the questions to two possible answers. عندنا 3 أسئلة وعندنا 6 إجابات. كل سؤال عنده من ال6 إجابات هذه زوج إجابات. فأنا لو حد مثلا مريض نقدر نسأله بالأسئلة هذه Are you okay? Are you okay? هل تشعر؟ هل أنت على ما يرام؟ Have you been to the doctors about it? يعني مشيت شفت دكتور عن الشيء هذا. Are you taking anything for it? يعني وهل أنت تأخذ فيه دواء للشيء هذا؟ طبعا هذا 3 أسئلة وهذا 6 أجوبة. Okay, the first one. Yes, the doctor gave me some tablets the other day. نعم الطبيب أعطاني بعض الأقراص اللي هو الحبوب the other day في ذلك اليوم. the other day يعني معناها اليوم الفائت أو اليوم اللي قبله. رقم 3 Are you taking anything for it؟ يعني هذه واحدة من الإجابات اللي هي A. بعدها No, not really. I've got a terrible headache. يعني هذا شنو بالسؤال اللي يمشي معه؟ Are you okay؟ هل تشعر هل أنت على ما يرام؟ فالإجابة G. No, not really. لا لست كذلك. I've got a terrible headache يعني عندي صداع رهيب يعني. B G مع 1. بعدين No, not yet. But I've got an appointment this afternoon. لا ليس بعد. لكنني عندي معناها موعد هذه الظهيرة. فهنا هذه الإجابة هذه تجي مع السؤال هذا Have you been to the doctors about it؟ يعني هل مشيت للطبيب بشأن هذا الشيء؟ فبتكون الإجابة No, not yet. بعدين عندنا No, not really. I'm just drinking lots of water. That's all. لا ليس كذلك. I'm just drinking. أنا فقط أشرب الكثير من الماء. That's all. فهذه حتكون إجابة Are you taking anything for it؟ يعني هل تأخذ في دواء عن هذا الشيء هذا؟ قال الإجابة ممكن تكون I'm just drinking lots of water. يعني أنا أشرب مية بس. هذه العلاج اللي مدايره يعني. Yes, I went yesterday. He just told me to go home and take it easy. نعم قد ذهبت بالأمس وقال لي He just told me to go home وطلب مني أن أذهب إلى المنزل and take it easy يعني ونرتاح. فهذه الإجابة هذه تعتبر أقرب سؤال لها اللي هو Have you been to the doctors about it؟ يعني هل مشيت للمريض من شأنها؟ No, not really. I've got a bit of a cold. Sorry. No, not really. لا ليس تماما. I've got a bit of a cold. عندي شوية برد. فهذه إجابة تتطابق مع السؤال الأول اللي هو Are you okay؟ فهذه الإجابات. إذن رقم 1 إجابته B or F. رقم 2 Have you been to the doctors about it؟ هذه قد تكون إجابة C. إجابتها C والله E. والسؤال الثالث اللي هو Are you taking anything for it؟ إجابته قد تكون A. The doctor gave me some tablets the other day. والله D اللي هي Not really. I'm just drinking lots of water. That's all. Okay. خلينا نمشي الexercise اللي بعدها. Complete the sentences with one word in each space. يعني أنت حتكمل الجمل هذه بكلمة واحدة فقط. ما يهمش إن هي الكلمة لكن المهم ما تفوتش الكلمة الواحدة. خلونا نقرأ ونحاول نصمت شنو هي الكلمة المفروض احنا نحطها. What a terrible thing for him to do. You مسافة leave him. يبدو أن هي محادثة بين زوج أصدقاء أو صديقات وفيه يعني ممكن يبدو يعني من المحادثة طبعا أنت تحاول أنك أنت تفهم السياق. فيه مشكلة بين واحدة وخطيبها أو زوجها. فالثانية بعد ما قالت لها الأولى يعني على شيء
قالت لها الثانية what a terrible thing for him to do، يا له من شيء مريع اللي فعله هو. you مسافة leave him، لازم تسيبيه. هذا أقرب معنى اللي هو نقوله you should leave him، فيجب أن تتركيه. هذا أقرب كلمة جي اللي هي should في سياق الدرس هذا طبعا. you مسافة to apologize to her and say you didn't mean it، يجب أن تعتذر إليها وتقول أنك أنت من الكلام هذا ما كنتش تقصده. أوكي، هنا نحطه should ولا have ولا ought. طبعا نقدر نقوله ought ليش؟ لأن فيه to، لكن ما نقدرش نحطه should، لأن should ما يجيش بعدها to. ما نقولش you should to apologize، لكن نقدر نقوله you have to apologize ولا you ought to apologize. يجب أن تعتذر إليها وتقول أنك أنت you didn't mean it. فهنا زوجتي نقدر نقول you have to ولا you ought to. حتى ought to اللي خليناها بكري هي OUGHT، هذه حتى يجي ليش؟ لأن في بعدها to. you ought to apologize to her ولا you have to apologize، يجب أن تعتذر إليها. بعدين you مسافة book well in advance، يجب أن تحجز بشكل جيد مقدما in advance يعني مقدما. فهنا أول واحدة بتكون في الغالب you should book well. ليش should هنا؟ لأن ما فيش to، فأنا ما نقدرش نقول you ought book، لا you should book. لو في to ممكن جبنا to، ممكن جبنا ought مكانها. you should book well in advance. بعدين don't you call them and see if they have any left. فهنا don't you في العادة لإعطاء suggestions نجيب معها why don't you. then you should book well in advance and why don't you call them، لما لا تتصل بهم and see وتشوف if they have any left، وتشوف لو مازالت فيهم مثلا مقاعد شاغرة أو whatever يعني they are offering. بعدين I don't think we مسافة leave a tip اللي هو البقشيش في المطعم، يعني بعد ما تدفع الفاتورة تحط يعني نسبة tip اللي هو البقشيش، نسبة من الفاتورة يعني حسب الفاتورة. I don't think لا أعتقد إن إحنا مضطرين إن إحنا نخلو بقشيش. فهنا I don't think we should leave a tip. I don't think we should leave a tip. اللي بعدها it's a big decision، إنه قرار ضخم. why مسافة you think about it for few days، لما لا تفكر في الموضوع تعطيه وقت يعني أيامات قبل ما تتسرع وتتخذ أي قرار. فهنا why don't you think about it for a few days. It's a big decision, why don't you think about it for a few days. فهذا نوع من النصيحة، يعني كان يقدر يقول you should think about it for a few days، وأنا جابها بطريقة why don't you. هو صح سؤال، لكن هو الغرض منه النصيحة. فلما نسأل السؤال هو صح في صيغته أو في شكل إنه هو سؤال، لكن هو الغرض منه النصيحة. فأنا لما أقول لك لما لا تأخذ بعض الأيام وتفكر في الموضوع، فهذا ما نستناش في إجابة منك، هو عبارة عن نصيحة وخلاص. why don't you think about it for a few days. أوكي، اللي بعدها what مسافة we do about the car. we really مسافة to pay someone to look at it sometime soon. مسافة what طبعا should هنا الأقرب. what should we do about it. what should we do about the car يعني شن مفروض نديره للسيارة. we really مسافة to pay someone to look at it sometime soon. لازم احنا مضطرين ان احنا ندفع لشخص يجي يشوفها. فهنا الثانية we really مسافة to pay يعني ندفع لشخص، لكن هنا ما جيش should. ليش ما جيش؟ لأن should الفعل اللي بعدها ضروري ما يكونش قبل to. فهنا نقدر نستبعد كلمة should، فإما بتكون we really have to pay someone ولا we really ought to pay someone to look at it sometime soon. اللي بعدها رقم 7 maybe قد he ought move back into his parents' house.
قد يضطر إنه هو يرجع ويسكن مع أبويه. طبعا ought اللي هو لازم بينها وبين الفعل يكون فيه to. He ought to move back into his parents' house. بعدين رقم 8 اللي هي محادثة بين A و B. You must have to complain to your boss. يجب أن تمشي وتشكي للرئيس متاعك. فهنا زي ما قلنا بما أن في to مش هتكون should، يا إما بتكون you have to ولا you ought to. You ought to complain to your boss ولا you have to complain to your boss. Yes I know رد عليه I مسافة but I am worried I'll lose my job. Yes I know أنا أعرف أنني مفروض ندير الشيء هذا. Yes I know I should but I'm worried I'll lose my job. أنا أعرف أنني لازم نمشي نشكي للرئيس متاعي، لكن I am worried أني قلق أنني I'll طبعا اختصار لي I'll lose my job، أنني أخسر وظيفتي. شوف أنا حاجة تانية I know I should. طبعا كلمة should هنا اختصرت هالبكلام، اختصرت أنني I should complain to my boss، وهذا من الطرق اللي احنا نستعمله فيها to avoid repetition. If you feel like that why don't you، لو انت هيك تشعر انك انت خايف انك تخسر وظيفتك، why don't مسافة just leave. لما لا تترك من الوظيفة خلاص يعني، أو هي يعني so toxic. why don't you just leave. فهذه هي تمارين استعملنا فيها كلمة واحدة واعطينا بها النصيحة، وزي ما قلنا طبعا why don't you هذه ماهوش سؤال، هو عبارة عن إعطاء للنصيحة. Okay, now let's move on to the next exercise. Grammar using the imperatives, using استعمال أفعال الأمر. Complete the sentences. أكمل الجمل with the imperative of one of the verbs in the box. باستعمال إحدى الأفعال اللي في الصندوق. Make them negative where necessary. يعني مرات قد تضطر إنك أنت تحط فعل الأمر في النفي. طبعا هي سهلة العملية ما فيهاش أي صعوبة. If you're not sure، لو كنت أنت مش متأكد، مسافة the doctor. Eat، leave، غادر، drink، اشرب، take، let، put، touch ولا call. أنا أقرب كلمة اللي هي call the doctor. لو أنت مش متأكد اتصل بالطبيب. call the doctor. فهنا عبارة عن لما احنا نحط فعل الأمر في حالة الإثبات نحط الفعل زي ما هو، وفي حالة النفي نحطه don't. طبعا في الاكسرسايز هذا الشيء اللي بيحدد إذا كنت بنحطها في النفي ولا في الإثبات، اللي هو الكونتكست، السياق بتاع الجملة. مسافة the milk bottle back in the fridge after breakfast. طبعا شنو هو eat ولا leave؟ مجيش هنا، مجيش leave the milk bottle back. take the milk bottle back. الأفضل اللي هي put the milk bottle اللي هو شيشة الحليب، أردها في الثلاجة after breakfast يعني بعد الفطور. فهنا نقوله put the milk bottle back in the fridge after breakfast، يعني ردها في الثلاجة بعد ما تكمل منها. بعدين مسافة your shoes there someone will fall over them، يعني الحذاء غادي someone will fall over them. لو أنا خليتهم غادي فيه أي حد مرات يحتر فيهم fall over them. put them in the cupboard يعني حطهم في الخزنة أو في الدرج متاع الأحذية. فهنا ما ينفعش نقولك leave your shoes there، اترك حذائك هناك. بعدين ليش؟ لأنه هو منبه قالك أنا مرات في حد، فهي بتكون في حالة النفي هذا. أوكي، اللي هو don't leave your shoes there، لا تترك حذائك هناك، لأن قد يتعثر فيهم شخص ما، حطهم في الدرج ولا في الدولاب بتاعهم. رقم 4 it says you should take this after a meal، يعني تقول ممكن الروشتة that you should take these، انك انت لازم تاخذ هذه الحبوب ممكن after a meal او الدواء بعد وجبة. so ولهذا something first، ولهذا لازم انك انت شو تدير. المفروض اول حاجة
شيئا ما قبل. أحيانا من الأفعال هذه اللي هو eat. ليش؟ لأنه قال لك after a meal لازم تاخذ الحبوب هذه بعد وجبة، ولهذا شو بدي أنت كل حاجة قبل. eat something first. eat something first. مسافة more than 4 tablets a day. أكثر من 4 حبوب في اليوم. طبعا tablets بيجي معها take، لكن take more than tablets هذه doesn't make sense. يعني خذ أكثر من 4 حبوب في اليوم في العادة دي ما تعطيش معنا. إنما اللي تعطي معنا إن في حالة النفي don't take more than 4 tablets a day. ما تاخدش أكثر من 4 حبوب في اليوم. okay. here أهو you've got a bad back. معناها نعرض عليك المساعدة. ليش؟ لأن أنت ظهرك معناها يوجع فيك. you've got a bad back يعني ظهر. مسافة me take those bags يبي يقول لك يعني خليني نحمل عليك إيش نعطي هذينا. ليش؟ لأن أنت ظهرك يوجع فيك. فهذا من الأفعال اللي فوق اللي هو let me take those bags، يعني خليني اللي ناخذ الحقائب هذه ونرفعها عنك. فتصبح الجملة here you've got a bad bag let me take those bags، يعني خليني اللي نرفع الحقائب هذه. this juice Cathy go on it's good for you. okay. فهنا نوع من encouragement. drink this juice اشربي هذا العصير كاتي. go on استمري it's good for you يعني هو كويس لصحتك. آخر حاجة that iron اللي هو احنا نقول المكواة أو الحداد. it's hot فهو ساخن. you'll burn yourself فستحرق نفسك. آخر فعل قاعد هو touch that iron يعني المس هذه المكواة فهي ساخنة وستحرق نفسك. فأنا ما تعطيش معنى، اللي تعطي معنى انك انت ما تمسهاش، فمنجيبوها في حالة النفي. ولما ننفو اي فعل امر بنقول don't touch that iron it's hot you'll burn yourself. okay now let's move on to the next slide. language note. we use the imperative more frequently when we are giving advice or instructions to friends and family. يعني imperative نستعملها فقط مع العائلة والأصدقاء. لو شخص يعني علاقتك بيه رسمية ما نستعملش معاه الأفعال الأمر take ولا drink ولا eat ولا لا. نقدر أقل شيء نلطفوها باستعمال can you ولا could you ولا why don't you ولا maybe you should. فأفعال الأمر خاصة في إعطاء النصائح والإرشادات نستعملوها فقط مع العائلة والأصدقاء المقربين. ليش؟ لأن هي less formal يعني أقل رسمية. لكن لو كنت تحكي مع شخص فيه علاقة رسمية بينك وبينها we don't use the imperative in formal situations. ما نستعملوش صيغة الأمر. we use the more polite form of should, ought to and why don't you. نستعملوا هذين الثلاثة في إعطاء instructions في شخص ما العلاقة معه رسمية. فنقوله you should drink more water or you ought to go and see a doctor why don't you call a doctor. هذه يعني مهمة جدا وضروري نحفظوها هذين الثلاثة في استعمال النصائح. نستعملهم لإعطاء النصائح في formal situations. okay now we will watch the video of two people complaining about the symptoms of a disease or illness they have, and they give each other advice. Let's listen and watch. Are you okay? No, not really. I've got a terrible cough and a sore throat. It's awful. I can't concentrate on the class. Oh no, you poor thing. How long have you had it? For a few days now. Have you been to the doctors about it? No, not yet. I'll be okay, I think.
I'll see how I feel later today. Are you taking anything for it? Just some medicine for coughs. Some cough medicine. Okay, well, maybe you should try some honey and lemon. Yes, maybe. It might help. Well, take it easy and get well soon. Thank you. So shall we change? Okay. So, are you okay? No, not really. I've got a horrible rash on my arm. It's some kind of allergy. It's really itchy. And I want to scratch it, but if I scratch it, then it gets worse. You poor thing. It sounds awful. Have you been to see the doctor about it? Yes, but they don't know why it happens. They said I need lots of tests if I want to find out. How annoying. Are you taking anything for it? Yes, I have a special cream I put on it, but it's not really working at the moment. Why don't you try homeopathy? You know, natural medicine. It might be better. That's not a bad idea, actually. Maybe I will. Are you? Okay, so now we will listen and try to fill in the silences. يعني لما بيجي بيعطي نصيحة الصوت حينطمس، وحاول انت تعطي النصيحة في مكان الشخص هذا. You okay? No, not really. I've got a terrible headache and a sore throat. It's awful. I can't concentrate on the class. Oh no, you poor thing. How long have you had it? يعني قديش لي الحالة هذه عندك? How long have you had it? The horrible A headache. few days now. Have you been to the doctors about it? Have you been to the doctors about it? يعني مشيت للطبيب؟ فهنا النصيحة تعتبر have you been to the doctors about it? To the doctors about it? No, not yet. I'll be okay, I think. I'll see how I feel later today. Are you taking anything for it? يعني هل تاخذ في دواء للشيء هذا؟ Just some medicine for coughs. Some cough medicine. Okay, maybe you should. شوفوا هنا maybe you should. Okay, well, maybe you should try some honey and lemon. Okay, شوفوا هنا maybe you should try. Maybe you should يجب أن قد تحتاج انك انت تجرب الليمون مع العسل. Lemon, honey and lemon. Yes, maybe. It might help. It might help يعني قد يساعد. Well, take it easy and get well soon. هنا get well soon لما شخص يكون مريض وانت تتمنى له الشفاء تقول له get well soon. Get well soon. Take it easy يعني ما تعبش روحك and get well soon. فهنا واحدة من التعبيرات اللي نستعملوها لما حد يقولك انه هو مريض. Get well soon. Thank you. So shall we change? Okay. اوكي هذه كانت نهاية الفيديو. Before we wrap up فيه التمارين هذا حاولوا انكم يعني let's try to practice these role play situations. تخيل ان الشخص هو جاك قالك I'm really unfit يعني نين حس روحي unfit يعني جسمي مش في شكل كويس سواء كان ممكن فيه سمنة أو كذا. فشنو النصيحة اللي ممكن تعطيها له باستعمال maybe you should or maybe you ought to or why don't you. okay, I'm really tired أنا أشعر بالتعب. I'm not sleeping well at the moment يعني النوم تاعي مش كويس الأيامات هذه. I feel quite depressed for some reason يعني نحس بإنني مكتئب لسبب ما. My wrist really hurts يعني الساعد متاعي
يؤلم جدا. I am really worried about my exams. يعني أني أشعر بالقلق بسبب الامتحانات، أو أشعر بالقلق على الامتحانات متاعي. My parents don't give me enough money. والدي لا يعطيانني معناها المال الكافي. فهذين awkward situations try to practice giving advice to. يعني حاول انك انت تعطي نصيحة لكل حالة من الحالات هذين الأربعة. Which brings us to the end of this lecture. هذه كانت نهاية المحاضرة. اليوم تكلمنا فيها على إعطاء النصائح وبعض الحالات المرضية، ويعني ممكن الطرق البسيطة لعلاجها. كانت هذه نهاية المحاضرة السادسة من مادة محادثة 1، الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات أستاذ المادة أحمد سويدان.